हाँ जी बेटा, अज असीं कुछ होर क्वेश्चनस करांगे कंटिन्यूटी दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द फंक्शन लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र when x y is not equal to 0 0 0 when x y is equal to 0 0. So the question is f continues at x 0 0? So we are to check the continuity of the function fxy at 0 0. Now f of 0 0 which is equal to 0. Now first of all we will take neighborhood of 0 0. Let delta greater than 0 be a small real number such that x modulus of x minus 0 less than delta and modulus of y minus 0 less than delta. Now consider modulus of fxy minus f of 0 0. So modulus of fxy which is x cube plus y cube divided by x square plus y square minus f of 0 0 is 0. So which is equal to x cube over x square plus y square plus y cube over x square plus y square, which is less than equal to modulus of x cube over x square plus y square plus modulus of y cube over x square plus y square. So modulo x cube can be written as x into x square. So this is equal to modulus of x into x square over x square plus y square. Here we break x cube is equal to x into x square. Similarly y cube can be written as y into y square. So modulus of y into y square which is equal to modulus of y into modulus of y square over x square plus y square. This is the important step. Now here numerator is less than denominator, so this is less than 1. Clearly this is also less than 1. So this is less than equal to modulus x into 1 plus modulus of y into 1 and modulus of x which is less than delta. Similarly here modulus of y is less than delta. This is equal to 2 delta. Take this 2 delta is equal to epsilon, means delta is equal to epsilon over 2, because we know that delta is depending upon epsilon. So therefore we can say that fxy minus f of 0 0 modulus is less than epsilon for modulus x less than delta. Delta is what? Epsilon by 2. And modulus of y is less than epsilon by 2. So therefore we can say that the function is fxy is continues at 0 0. Now next question is discuss the continuity of the function fxy which is equal to x into y into sine of 1 over x when x is not equal to 0. When x is equal to 0 then it is equal to 0. Clearly अगर असी गल करिए जिद्दां कि तुहानूं मैं पहला भी कहा सी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमीनेटर. डिनोमीनेटर दा स्टूडेंट इत्थे है ही नहीं. In this case denominator is 1, so degree of denominator is 0, so degree of numerator is 2, which is clearly greater than degree of denominator. Sine 1 over x is a bounded function,
सो देयरफॉर फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। सो हुण असी शो करना कि फंक्शन कंटिन्यूस आ, देन ओनली वे टू शो दैट इज बाय डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक नेबरहुड ऑफ 0 0। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए स्मॉल रियल नंबर such that modulus of x minus 0 less than delta and modulus of y minus 0 less than delta. Now consider modulus of fxy minus f of 0 0. So which is equal to modulus of, because fxy which is x into y sin 1 over x minus f0 0 is 0, f0 0, because here when f0 0 की अगर असी गल करिए here x is equal to 0, so अगर x की वैल्यू 0 आ then f of xy will be equal to 0, so which is equal to modulus of x into y sin 1 over x which is less than equal to, because sin theta is less than equal to 1, so modulus of x into modulus of y into 1, and modulus of x की अगर गल करिए modulus of x is less than delta, this is less than delta, similarly modulus of y is less than delta which is delta square, and delta square is less than delta, so take this delta is equal to epsilon. So therefore we can say that modulus of fxy minus f of 0 0 less than epsilon for or whenever modulus of x less than delta, delta is what? Epsilon, and modulus of y is less than epsilon. So therefore the function is continuous, fxy is continuous at 0 0. Next very important question, discuss the continuity of the function fxy sin x into sin 1 over y when y is not equal to 0. If y is equal to 0 then it is equal to 0. We are to discuss the continuity of the function at 0 0. So first of all we will consider the neighborhood of 0 0. Let delta be greater than 0 be a small real number such that modulus of x minus 0 is less than delta and modulus of y minus 0 is less than delta. Very important question. Now consider modulus of fxy minus f of 0 0. सो स्टूडेंट अगर f of 0 0 की गल करिए इन दिस केस y इज 0, सो अगर y की वैल्यू 0 है, इफ y इज इक्वल टू 0 देन f of xy इज इक्वल टू 0, सो f of 0 0 विल बी इक्वल टू 0. सो f of 0 0 is 0. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f0 0. वी विल गेट नाउ fxy विच इज sin x into sin 1 over y minus 0 which is equal to sin x into sin 1 over y. Now sin 1 over y, because y is not equal to 0, we can say that it is bounded at its maximum value is 1. So maximum value यदि 1 हुंदी आ, we will write here modulus of sin 1 over y is less than equal to 1 because y is not equal to 0. क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 हो जाए then sin 1 over 0 is not defined. And अगर असी sin x की गल करिए, sin x is always less than equal to modulus x. Modulus of sin x is less than equal to modulus of x always for all x non-zero values of x. So therefore we will write here modulus of, first of all सब तो पहले तो असीं इहनूं ब्रेक कर लांगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स मॉडुलस ऑफ साइन 1 ओवर वाई. वैल्यू एदी भी लैस दैन इक्वल टू 1 हो सकती है, बट आल्सो वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज लैस दैन इक्वल टू मॉडुलस एक्स.
So this is less than equal to modulus x into 1, means this is equal to modulus x, and modulus x which is less than delta. So here modulus x is less than delta. Take this delta is equal to epsilon. So therefore we have modulus of fxy minus f of 0 0 is less than epsilon whenever modulus of x less than delta, delta is what, epsilon, and modulus of y is less than delta, delta is epsilon. So therefore function is continuous at x y is equal to 0 0. Now next question is, discuss the continuity of the function at 0 0. Now student इत्थे अगर f of x y दी अगर असी गल करिए, that is degree of denominator is 3 and degree of numerator is 3. So degree equal आ. देखो अगर तक कंटिन्यूटी अपन ये प्रूव करना कि कंटिन्यूटी है, then there is only way, only by definition we can prove that कि function is continuous at some point. लेकिन अगर तुहानू ये पता कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सो इसलिए पहला तुहानू ये फंक्शन ध्यान नाल देखना पैना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है. हुण जिद्दां कि असी पहला भी क्वेश्चन डिस्कस किए ने कि इत्थे न्यूमरेटर की डिग्री ते डिनोमीनेटर की डिग्री इक्वल आ. सो इस केस दे विच फंक्शन साडा कंटिन्यूस, मोस्ट ऑफ द केसिस दे विच असी ये कह सकते हैं कि फंक्शन साडा कंटिन्यूस नहीं हो सकता. सो कंटिन्यूस है या नहीं है, इन्हूं थोड़ा ध्यान नाल देखना पऊ. तो असी ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. तुसी ओल्ड वीडियोज़ देखो, प्रीवियस वीडियोज़ देखो. असी इस इदां दे क्वेश्चन लिमिट दे विच सॉल्व किए हुए ने जिथे असी ये प्रूव किया सी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. सो क्योंकि अगर फंक्शन की ये फंक्शन असी ऑलरेडी डिस्कस किया होया, ये नहीं किया तो ये नाल दे कुछ किए होणगे कि अगर असी ये शो कर दिए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट ते 0 0 ते क्लीयरली, दैन फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस. सो डिनोमीनेटर नूं अगर असी देखिए x³ प्लस y³ अगर असी y इज इक्वल टू mx वैल्यू पुट करिए, मीनस वी 0 0 नूं अप्रोच करिए थ्रू दी स्ट्रेट लाइन्स, दैन असी ये कीता सी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं सी करती. सो असी इस क्वेश्चन च शो करांगे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ अगर द कंटिन्यूटी है दैन ओनली बाय डेफिनेशन, अगर कंटिन्यूटी नहीं है दैन असी ये शो कर देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. नाउ लेट x, y approaches to 0 0 along the line y is equal to mx. As x approaches to 0, y is also approaches to 0. So therefore limit of the function fxy at 0 0, which is equal to limit xy 0 0 x square y over x³ plus y³. Now put y is equal to mx, so therefore it will become x limit x approaches to 0 x square into mx divided by x³ plus mx³. So this is limit x approaches to 0 m divided by 1 plus m³ which is equal to m over 1 plus m³. We can say that limit is not unique because value of the limit depends upon m. It means it depends upon the path. So therefore we can say that limit of the function
when xy approaches to 0 0 does not exist. So if limit does not exist, function cannot be continuous. So hence fxy is not continuous at 0 0. ओके नाउ स्टूडेंट्स तुसी बेटा एक्सरसाइज दे क्वेश्चन ट्राई करियो सो नेक्स्ट टाइप दे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो च लेके आवांगा ओके